It's not how it's supposed to be, is it? במלחמה הכל אפשרי. אף אחד לא יכול להחליט מה יהיה ומה לא יהיה. ככה זה מלחמה. פעם מנצחים, פעם מפסידים. It's not an insurance company. In war, everything is possible. You win some, you lose some. At the time, or maybe not at the time, but afterwards, were you looking for some explanation? Was there some... Were you looking for a reason, an answer, why all of this happened? Or did you just accept it? That's how it is. Was there any kind of need inside of you to... Why? No. Why? לא, אני לא שואל לא. למה? לא שאלתי גם במקומות אחרים למה זה קרה. ובמשך הזמן שכחנו מזה. זה כאב, אבל שכחנו מזה. והמשכנו ללחום הלאה. עד שגמרנו את המלחמה בניצחון גדול. ככה ש... נכון, זה כאב, זה די זמן, אבל מיד אחרי לטרון עלינו כאן למרכז ונלחמנו בכמה מקומות. מיד, זה לקח ימים, כבר היינו במלחמה נוספת. I didn't ask why then, I don't ask why today. It was painful, but we went on to fight other battles. Within a few days, we came up to the center of the country and were already in another battle. And in the end, we won the large victory of the War of Independence. Just after the battle, I imagine there was a time when you would close your eyes and see one image, or there was one memory that maybe has never left you. Is there, what would that be for that day? What's the defining moment of that day, or is there one for you that sticks out, that's sort of in your head, burned? לי, שעליתי למעלה ל-314 והצלתי הרבה מהחיילים שהיו בקרב הזה. זה היה הדבר הגדול ביותר שלי, של אותו יום. תסבירי לו. When I went up Hill 314 and saved many soldiers that were up there. זה היה הדבר הגדול שלי. That was my big moment. And that's כי אף אחד לא שלח אותי לשם. האינטואיציה שלי כלוחם, לתפוס את המקום הזה, לשבת עליו, וככה ניצלו רוב החיילים שהיו בקרב, שניצלו דרך המקום הזה. Nobody told me to do it. It was my initiative to dig in there and hold that place, and through that place, most of the soldiers who were saved through there, by coming through there. And they held it. Where did you retreat to? Where did you left 314, finally got out, and where did you go? Till Beijing. So tell me that. אנחנו נסוגונו עד לכפר הערבי בייג'יז, שהוא היה נטוש, הוא כבר היה בידינו, ושם, משם, אני למעשה, ג'יפ בא ולקח אותי משם. חשבו שאני לא בנמצא, שלחו ג'יפ, אמרו שאני בבייג'יז, ובא ג'יפ מהגדוד, לקח אותי חזרה לחולדה. He went to Beijing and a jeep came and took him away. Beijing was abandoned. Did you think there would be people at Beijing to help you, or no? בבייג'יז היו רק אלה שנסוגו,
בא רכב ולקח אותם חזרה לחולדה. כל מי שנסוג לבית ג'יז, רכב בא ולקח אותם לחולדה. Everybody who retreated to Beit Jiz was picked up by a car that came from Hulda and took them to Hulda. And then back at Hulda, what was the mood of you and your men and around you? Was it, I imagine it was pretty awful. בחולדה, איך אומרים, אמרו לנו להתארגן מחדש, לקבל ציוד, וישבנו בחורשה ואמרו לנו, מחר אתם הולכים עוד פעם לתקוף את חולדה, את לטרון. עשיתי מסדר לחיילים שלי ושאלתי, מי לא רוצה לצאת לתקוף את לטרון עוד פעם, יצא החוצה. אף חייל לא יצא. תסבירי לו. They were told to get organized and get ready to go out to attack Latrun again the next day. And he gathered his troops and he said, who does not want to go out to attack Latrun again? Go to the side. And not one soldier went to the side. So you were ready to do it again? Of course. כמובן, אבל לא שלחו אותנו. Of course. Why of course? אין ברירה. איך אומרים? No choice. Why? אני רוצה, תעשי הפסקה. אנחנו היינו פה בסך הכל 600,000 יהודים. תקפו אותנו כל צבאות ערב, עם נשק, עם טנקים, עם תותחים, ולנו לא היה את זה. אנחנו ידענו, אם אנחנו לא נילחם ולא נצליח, לא יישאר אף אחד. לא מהילדים, לא מההורים, לא מהזקנים, ולא אף יהודי אחד לא יישאר פה. הם פשוט רצו לגמור את המדינה הקטנה הזאת שהתחילה. ולכן אנחנו, כל דבר שנאמר, ככה גדלנו בארץ הזאת, וזה נתן לנו את הכוח ללכת להילחם. We were 600,000 Jews in this land, and we were attacked by all the armies, all the Arab armies around us. And we knew that if we didn't fight, there would be nothing left. Not a child, not old people. Nothing would be left of this small country, just forming. And that's how we were raised. We were raised with that belief. Why do you think, I mean, you've said that you don't question the battle being fought. Well, first I'll ask you this question. Do you think Bin Nun 1 could have succeeded? Do you think that battle could have been won? Or was it, there was no chance from the start? אם היינו יוצאים מוקדם, ואם היינו מגיעים אל לטרון בלילה ואל אומואס בלילה, יכול להיות שהיינו מצליחים. אבל מכיוון שאיחרנו ונכנסנו ליום, לא היה סיכוי. If we had left earlier, and if we had reached Emmaus and Latrun at night, we might have won the battle. But because it was in the daylight, we had no chance. Because we left late. And why do you think there are company commanders from Alexandroni,
Asher Levi and Ramron, they say that they're very critical of this battle. They have many questions, many criticisms of the 7th Brigade, some of Ben Gurion, of the decision to fight the battle. And you fought in the same battle, the same day, the same hour, the same place, but you, what explains that? That you have these company commanders who are so critical, but for you, אני לא יודע. אין לי מושג. הם חושבים אחרת ואני חושב אחרת. פשוט לא. It's different perspective. And they think differently. He doesn't have any idea why they think differently. Did you see Alexandroni as different from Hativa Sheva? Was it a different unit, a different mentality, a different... כן. Describe that for me. כן, אז האלכסנדרוני היו כולם אנשים שגדלו בארץ. חטיבה 7, החלק הגדול שלהם היו עולים חדשים, שלא גדלו בארץ. גם הכוח הפיזי שלהם לא היה כמו שלנו. הם לא סבלו את החום הזה, והם לא עמדו בחום הזה. והמנטליות שלהם הייתה אחרת. אנחנו היינו יותר עם אומץ, והם היו פחות עם אומץ. כשאנחנו נתקלנו בקושי, אז ניסינו לעבור את הקושי. הם כשנתקלו בקושי הרימו ידיים. זה הבדל ענק היה בין היחידות של אלכסנדרוני לבין היחידות של חטיבה 7 אז. באותו קרב, יכול להיות שלו היו, חטיבה 7 הייתה כמו חטיבה 3, אלכסנדרוני, ויכול להיות, אם היינו יוצאים בלילה, היינו מנצחים, אבל הכל זה יכול להיות. There's a big difference between the Alexandroni soldiers who were Story. And why is it, what is it? Is it something about Latrun, or is that something about surviving a battle? That you remember that you did your job and kind of things maybe fell apart because of the other people? I think אשר לוי עשה עבודה גדולה. הוא שכב במקום קשה להילחם והוא נלחם טוב. יתר חטיבה 7 אני לא יודע מה היה להם. אני חושב שהם הרימו מהר מאוד ידיים ונסוגו. היחידה שלנו עמדה די קשה במקום שעמדה. מסביב לאותו מקום שאני מספר, שאני עמדתי עם הכוח שלי ועוד מחלקה אחת של אשר לוי שאני לקחתי איתי, זה היה הבסיס, על היתר אני לא יודע. I think Asher Levy did a great job hanging on. Or is it justified when they point the finger? אני לא יודע מה לענות לו על זה. אין לי מושג. He doesn't know what to answer you. Well, what is it about Latrun that everybody has an opinion and can tell you, not only do they have an opinion, but then some people spend years writing books and publishing papers and doing interviews. And what is it about this story, this battle of Latrun, that everybody has a very strong opinion about it? לטרון היה הקרב הגדול ב-48 והמכריע שהיה צריך לקבוע האם ירושלים תישאר לנו או לא תישאר לנו. היו הרבה שגיאות שם. הקרב נעשה תחת לחץ, לא כמו שצריך לעשות באופן הרגיל, ולכן כל אחד כותב, כל אחד מדבר. כל אחד כותב לפי העיניים שלו. במלחמה, שני מפקדים שיהיו באותו קרב יבטאו את הקרב
אחרת. כל אחד רואה בעיניים שלו את הקרב בצורה אחרת לגמרי. הוא מחליט אחרת לגמרי. אין שני מפקדים שיראו את אותו הקרב אותו דבר. Any two generals. And here you were on that day, right in the middle of the battle. And now, 50 years later, talking to this American film crew about it, do you wonder why we're here? I mean, have you been thinking about Latrun has it stayed with you for 50 years, or did you forget about it? אני את לטרון לא שכחתי, אף פעם. קשה לשכוח את לטרון. הייתי בהרבה קרבות, הייתי גם בקרב נסיגה נוסף, בפלוג'ה, אבל כמו לטרון לא היה קרב כזה. לכן אי אפשר לשכוח אותו. הוא היה חשוב, הוא היה עיקר הלחימה, תמיד חושבים, איך אומרים, תמיד נזכרים בלטרון. לא שוכחים את זה. I'll never forget Latrun. Latrun was a very important, crucial battle, and there was never a battle like Latrun. We can never forget it. What do you mean when you say there was never a battle like Latrun? What makes it so unique? הוא היה חשוב, חשוב לנו, והוא היה מאכזב אותנו. חשוב לנו כי זה למעשה, הקרב הציל את ירושלים. מאכזב כי אנחנו נכשלנו. It was important because it was the battle to save Jerusalem, and it was disappointing because we failed at it. It's something that was so important to us. That must have been difficult. Is it still difficult today when you think about it? שכחנו כבר מזה. We forgot it. You just said you'll never forget it. אבל רוצים לשכוח. לעולם לא ישכח את זה. את לטרון, מי שהיה שם לא ישכח אותו. We want to forget it. אבל מי שהיה שם לא יכול לשכוח אותו. You want to forget it because it was so painful? Why do you want to forget it? שהוא היה קרב קשה ולא טוב, ואנחנו הפסדנו בו. אנחנו לא היינו רגילים להפסיד. תסבירי לו, שלום. Because it was painful because we failed, and we weren't used to failing. And we would like to forget it, but we can't forget it. That's a hard thing, especially, I think, in Israel, to fail, because there is always so much at stake, or at least the impression that there is so much at stake, huh? And so there's even more riding on it than an American war or another country. In Israel, it's an extra something when you lose, huh? בישראל אנחנו, כשיושבים ומדברים על מלחמות, אז אומרים, אם פעם נפסיד מלחמה, אף אחד לא יבוא לעזרתנו. אמריקה תשלח לנו כמה אוניות לאסוף כמה פליטים. זה הכל מה שיעשו בשבילנו, אם אנחנו לא נעשה. לכן חשוב לנו תמיד להצליח. תמיד ראינו שאין לנו על מי לסמוך, רק על עצמנו. And in the mythology of Israel, the David and Goliath story, David always wins, right? The big giants, the Arab legion, the Egyptian army, you pick, whatever. Goliath always falls, right? That's the myth of Israel.
Is it true or not? Who don't know? It's true. But at Latrun, David didn't win. Huh? לא, נכון. הפסדנו, וזה היה חבל. And that's it. But it's hard to live up to a myth, also, isn't it? It's because a myth is so powerful. It's in everybody's blood, and so there's an extra burden on that. Of course, it's difficult to lose in anything. Of course, it's always difficult. But with the mythology, the heavy weight of history. כן, לנו אסור להפסיד. וישראל אסור לה להפסיד, היא לא יכולה להפסיד. And I wonder if that's why. Go ahead. He said before, and again, Israel cannot lose. If Israel loses, no one will come to help her. America will send a few ships to take away some refugees, but that's it. And Israel simply cannot ever lose. It's not just a myth. It's a reality. And he just said, but we did lose. At Latrun we lost, and therefore it was such a blow. And is that why people still, they use Latrun, some people, don't they, to make arguments against other people, for politics, for their perception of the history. They kind of, Latrun was a real battlefield, but it's also a battlefield of ideas too. Because it was a place where some awful things happened, it's almost like it's an unfair use of it. It debases the loss. There's sort of a lack of respect. That it's easy to play with emotions. If you just say Latrun or Olim Hadashim, and immediately people think, they don't think, they feel, right? You can make an argument. Not now, about Latrun. I don't know, people now still. Well, you're in your generation, right? I mean, that's not about Latrun? No. No. Not about Latrun. There's no raw nerve? About Yom Kippur. No. Not about Latrun. I think not. Then do you wonder what they're doing here? Is it important to tell the story of Latrun? Why not? Sure. Why? History. Why? It's history. It's our history. Is there anything for you that's of a special significance about Latrun beyond anything today, 51 years later, that Latrun speaks to about Israel, or it's just another battle? You got hundreds of battles. What's the big deal? Ancient history. Somebody said, Aryeh Yitzhaki said today, people 1940. The people are practically not living anymore. There are few left. I'm sorry. What do you mean? From 48, Okay. from the war. Do you think that when that generation is gone, that Latrun will fade into the distance, into the past? בטח. Or will people always talk about it? לא יזכרו את זה. They won't. לא יזכרו את זה. בשביל הבן שלי לטרון זה שום דבר. הוא שמע, הוא שומע, אבל כבר לא. It's ancient history. For my son, Latrun is history. Did you ever tell your son the story of Latrun? Yes? Sure. Do you ever go back to Latrun? הייתי, כן.
To the wadi there and to Hill 314? הייתי, ביקרתי. Do you take your children or grandchildren No. to see? No. From school they went there, Mm-hmm. with school, with the teachers. Was it hard to go back to the hill, or was it interesting? It was interesting. המלחמות עכשיו הן אחרות. הבן שלי לחם ביום כיפור בסיני. טנקים, ארטילריה, מטוסים, הוא אומר, מה זה לטרון עם רובים לחמו? זה שונה. You were part of a battle that was at a time, because after the Danny operation, right? From that point to now, Israel is Goliath. But you were fighting at a time, May 15th to June 11th, when is she going to be? I'm here. No, it's okay. You're fine because your shadow. It's good. Your shadow is out, so it's good. Yeah. You were fighting at a time when there were no tanks. There were no Air Force, no Navy. You didn't even have enough soldiers. You didn't even have an army. You had Palmach and Alexandroni and Givati, this, that. And there was, everything was in doubt. And so, it's a different time, isn't it? It's a unique time. Things were different then. Of course. I think Very the different soldier time. was then in Europe, was something. Yeah. That's You just said that you're Nothing. what שאלתי Does it help? Does it? שלא תישאר בצבא הקבע קצת. כמוני. אמר, זה כבר לא, מה... אצלך זה היה... אצלי, מה יש להישאר? לא צריכים אותי. כשאתה היית, כל אחד היה חשוב. היום, תראה, יש מטוסים, יש טנקים, יש תותחים, יש... כבר לא... זה אחרת. האנשים רואים את הדברים אחרת. That's interesting. He said, he asked his son, why don't you... לא נורא, הוא בחר ללכת בדרך אחרת. Not that, he chose a different way, that's all. Do you think maybe it's difficult that the beginning of Israel, there was... But we want peace now. בישראל יש צורך בצבא חזק וטוב כל הזמן. וכל בחור שמגיע לגיל 18 יודע את זה שהוא צריך לתת 3 שנים, והם עושים את זה טוב מאוד. והם יותר טובים, אני חושב, מאיתנו. כי הם למדו יותר טוב, הם קיבלו השכלה יותר גבוהה, והמפקדים הם כולם בעלי השכלה אקדמית, והכלים, הארטילריה, הטנקים, המטוסים, הם הכי טובים שיש בעולם לנו, ואנחנו מפעילים את זה הכי טוב. אז כל 3 שנים מתחלף דור, ולעולם ישראל תצטרך צבא חזק. ברגע שלא יהיה לה צבא חזק, היא לא תישאר. לכן אנחנו ממשיכים הלאה להיות חזקים, גם ברוח וגם במוח. Israel will always need a strong army, and our young boys know it. And when they get to the age of 18,
Every boy serves in the army, and they do it better than we did because they are more educated. Their officers are better educated. Their officers are people with academic education, higher education, and again, he repeated, we will always need a strong army. And the day we don't have a strong army will be our end. אלה של היום יותר טובים משל פעם. כן, בטח.